Sziasztok! Hello mindenkinek! Remélem mindenki jól van és jól telt a napotok. Végre elmentem az autós iskolába, és úgymond hivatalosan is bejelentkeztem a jogsira. Úgyhogy egy ilyen 7-10 nap múlva megyek, csinálom a kresszvizsgát. Suspect outdrives their talent. You see, just weaving through lanes there, jumping all the way over from the one lane to the 4 lane on their brakes hard, and just now stuck in that afternoon traffic here, just squeezing, threading that needle there between those cars. The Glendale Police Department is just trying to keep up at this point, but with the erratic nature of this driver, it's going to be hard to do because those police officers. Na, nyomozzuk ki a történetet, találjuk ki, hogy még nem tudom, hogy mit kell kitalálni igazából, mert nemrég kezdtük csak el... Jaj, opcika, a pár ezer forintos mikrofon. Szóval az a lényeg, hogy egy kiégett kakassal vagyunk, és most már a társával. Próbáljuk okosba kitalálni, hogy ki fenyegeti a Kacenkót, aki egyébként a felesége egy bűnözőnek. És az egész ilyen noir stílusban van, de sokan ismeritek. Úgyhogy nagyjából így ennyi, de szerintem majd megnézem itt a jegyzeteimet. You can still turn back. My eyes lingered on the sign. An enormous dog, like a neon god with limitless power over cheap hot dogs, plastic hamburgers, and watered-down coffee. The cold light called me, but I didn't want to get out of the car. If we went in, we were all gonna be pancakes, kept together by cold syrup. Marty's worried look shook me out of my reverie. Oh, Imádom. Was I talking to myself again? Igen, Sonny, elég sokat beszélsz magadban egyébként. Imádom ezeket, végig fogjuk hallgatni, mert meg vagyok halva érte. Annyira zseniális a nyelvezete, mint hogyha egy könyv lenne. És ezt magyarok csinálták, ugye ezt már mondtam. Nyugtató hang... Nekem? Csinálok akkor majd ASMR-t, ha akarod. Olyat is tudok. Azt mondták, hogy csengőbangó hangom van sok régen. Na nézzünk szét, mielőtt bárhova is bemegyünk. There used to be such life around here before it became an insect ghetto. That was a very long time ago, Marty. I was a little chick, and the hop dog had the best pancakes in the entire city. Well, since Zip became the owner, the cook and the waitress, I imagine it's all gone downhill. Egyél csak bele, nem lesz baj. Úgy ennék egy palacsintát. That's right. I have no idea what that mongrel's doing with it, and I don't want to know, but its aroma is unbeatable. Szóval a kaptárban van a kisebbség, a rovar kisebbség, ha jól értettem. Vessünk egy pillantást a Szikire. Ez a játék, kurva jó, ez egy magyar játék. Doesn't it remind you of someone? Shut up, Marty. Got you there, old bird. És a magyar fordítás is bazi jó. Légy fickó, öreg csotrogány. Did this wreck belong to Zip? Well, it's a wreck just like him, so I guess it could. Look at the poor bastard. He's looking okay, Marty. Legyetek már rasszisták. When we worked at the hive. Wild ones. Don't even remind me. Trying to forget that shit every day. It's been even worse since. I guess you heard about the riots. Who hasn't? You know, people are afraid that the Great Fire will happen again, and those hive houses are pretty flammable. I don't speak of the devil, Marty. But to be honest, Akkor itt nem csak sima nyomozás van, hanem kis... Itt társadalmi kérdéseket is behoznak, ezt tetszik. We just open the ghettos and let the insects live among us like they did for centuries. Your heart is pure gold, buddy. Várjatok. But you know it's not that easy. Clawville isn't what it used to be. Köszönöm a tippeket, megcsináltam, most már olvashatjátok. Köszi, köszönöm moderátor, ezért vagy itt.
No, mit néztünk meg, mit nem néztünk meg? Csatorogány. A palacsintát akarok. A múltkor izét akartam, Megkit is becsúsztatták az ajtón. Persze ez nem egy utalás, hogy most is csúsztass be, moderátor, csak Are you sure that thing's a süssünk a dog? hétvégén I palát. always wondered. The name Hop Dog is quite a giveaway. Don't you think so, Mr. Detective? Sometimes the most natural connections lead us astray. Who said that? A natural-born genius. Yeah, right. Szétoltják egymást. Tényleg nem úgy néz ki, mint egy kutya. És hogyha már hop dog, akkor lehetne tacskó is. Természetesen. Összegesen légy, nagyon vicci. Oké. Ja, hülye vagyok, hát majdnem elfelejtettem. Na, kíváncsi vagyok, hogy milyen szinkront, Hey, hogy milyen pal. akcentust adtak neki. Can you hear me? Ennyi? Fia bacska, ennyi? Nagyon vicces beszélgetés, komolyan. Anyám, nyűfej, elhitetted velem. Na fogadjunk, hogy rovarokat nem szolgálnak ki. Bogarakat. Mondom, rasszisták. Na zsalbe. Ugh, the place is deserted. Poor Zip. You're right. Yeah, the guy's middle name is bad luck. That's for sure. Jaj, de aranyos! És milyen kis tetovált keze van. A szarás. Nagyon cuki, és ő az Zip. Én valami elvontabb fejet gondoltam hozzá, nem ilyen kis cukit, nem... Nagyon aranyos, tényleg. Minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár, így van. Így tanultuk bioszórán. Lehetne zenét választani? Ez tök poén lenne. Ok. Hol vagyok? Mit csinálja? Aha. Kicsit fagya... Szli. Egy marék tollért halott légy nem mesél. Harap belém, baby! Városom lángokban, a gyanú árnyéka. Minden rendőr disznó. Kurva jó. Nem akartam kicsit, sorry. Fly with me. Nagyon jó. Nézzük meg a menüt, aztán válasszunk valamit. Almost ham and tomato. Van itt erre fordítás? Szerintem lesz. You still don't eat meat, old man? I'm a rooster, a chicken. Why the hell would Ő I is eat vegás. I don't mean real meat. I'm not a lunatic. But a meat substitute? There's about 10 different kinds. Have you never tried Fejopofa. any of them? Why would I? If I don't eat meat, why would I eat a substitute? Because you can. That's the point. Wild gods, Marty. Stop being such a sheep. Do you fall for those adverts? Substitute isn't meat, Sonny. And if it's tasty, why wouldn't I eat it? I don't care what you eat, but don't be surprised when you lose all your kapcsolatban van egy feathers or you try to bite jó off your own leg eszmefuttatásom. one day. Ez olyan, mint amikor régen vegán voltam, ott egy ilyen időszak, amikor nem ettem húst egyáltalán, és akkor volt az, hogy ugye, ha bármilyen ilyen húspótlót kipróbáltam, akkor tök sokszor megkaptam, hogy de nem eszel húst, akkor minek eszel húspótlót? Tehát akkor miért akarod helyettesíteni? És azért, mert finom, és mert The megteltem. highlight of my day. Le túl gondolni. Yeah, Itt fül. I can smell it already. How Bocsánat. does he make the coffee here so special? Look at that mangy trash panda and tell me, do you really want to know? Ez nem az a játék, ahol You're lesz right. csirkővöltés As egyébként. always. Na, beszéljünk ezzel cukival, aki amúgy valószínűleg nem is olyan cuki, és szerintem ilyen tök mély hangja lesz. Először He vegyük. sure didn't get any younger. Or prettier. You think he's still mad at us? Frankly, Marty, I don't give a damn. Nagyon jók ezek a grill csirkelmótok. Na, beszélgessünk az öreggel. Hello, boys. Now, get the hell out of here while I'm asking nicely. Hey, is that how you greet two old friends? Hey, I'm not joking, Sonny. I got a shotgun under the bar. Mi körbe van? Don't, because if you had, we'd arrest you here and now. Jeez. If there's still life in you when you're full of buckshot. Ah, it's going well so far.
We're just here for a coffee, Zip, okay? Like old times. Nothing's like old times. Haven't you noticed? Yeah, Na, valami as a változott. matter of fact, it's quite noticeable. Shit. All right. And where'd you blow in from? We haven't been anywhere yet, but we're going somewhere. Ja igen, megyünk a Everybody's szórakozó going helyre. somewhere, Ezt right? nagyon Tell várom. me, how much do you know, Zip? That depends. How deep is it? Bottom of the well kind. Goes down around Ibn Wessler. Ibn Holy Wessler. hell. Wessler? You've dipped your wings in deep shit, boys. If you've got anything on him, Belemártottátok a don't keep it to szárnyatokat. yourself. We'd be grateful. Grateful. Maybe you're not gonna trash my joint this time, eh? Upszika. Ibn's acting strange nowadays. He always believed that if you want something done, you do it yourself. That's how it was for years anyway. And? But now, he left his real estate, the fish racing clubs, the casinos, and the bars to his right-hand man, Mongrel Mick. And ever since, he's been kinda weird. Bottomed out. Brooding in the seediest joints of the city. Nobody Akkor ever knew him to be like befurcsulta this. a Weird, huh? csávó. Ez mondjuk nagyon érdekes. Do you think it's about a lady? It's always about a lady. Well, there is a woman. Meglakolós csirkefarhát, szia, szia. Jó neved. Is this gonna cost much? Only a favor. Like the good old days. Okay, I'm in. És mi lesz az a favor? Vajon mi? Ó, na ügyesen kell kérdezni, el ne csesszem. Zárklap, Habdog. A Hubbardról kérdezünk ettől a másiktól. Vagy a másikról. So, Ibn's gone insane. Love will kill you in the end, they say. Seems like everyone's in a poetic mood today. You're one to talk, by the way. Huh? Why? Ja, mindent meg lehet kérdezni, még ezt adom. Legyen akkor Natasha a csaja. So, about that woman. Is she really that dangerous? What woman isn't, huh? No, Zip. I mean, really dangerous. De összes nő She's got the igazán most veszélyes. influential gangster of the city wrapped around her finger. She calls him her little furball. How dangerous do you think she is? Szia, Sleeping Furry. Uri. Na, Have you ever been to haladjunk that place? sorban. Of course, 100 times. Everyone who matters in this city's been there. Sorry, guys. El nem mond He nekem, got a different name csirkefarhát. and a different owner. Business affairs, right? Yeah, that was the dark era, Sonny. I don't want to talk about it. Roger that. Hopdog nem érdekel, vagy hát Gotta az én say, szempontomból nem you've tudom miért revamped the joint érdekes. pretty well. Yeah, after you trashed it, I had to. Look, I'm sorry, Zip. That ocelot and his gorilla. Baboon, not gorilla. Baboon. Whatever. Sonny, what's your beak? So you owe me one until about the end of time. But I'd settle for you washing up here for a few years after retirement, Sonny. Hú, de Mind utána your tongue mosogatni. for a ball. Ha! Oké. You didn't get any younger, pal. You're telling me? You look like you haven't had a good night's sleep since forever. To Teljesen be honest, úgy I've kártlan never had a sorrendben good kérdeztem night's tőle, sleep de in my mindegy. life. You will when the big sleep comes. And what are your plans? Dying behind the Nagyon bar? szépen köszönöm, Máté. Of course. Nagyon You köszönöm. got a better idea? A couple, yeah. But somehow this suits you. Kitartást a tézékhez. Puszi neked is, már még nézzél be. Nagyon köszönöm még egyszer. Na jó, megvolt, kikérdeztük a csávót. Remélem... még lehet tőle kérdezni? Jaj, miért mindig ezt csinálom? Szerintem még lehet. That Nézzük. Natasha's a mysterious woman, a real cursed jewel if you ask me. She came out of nowhere 2 or 3 years ago and landed on the stage of the millions almost immediately. Is that so? Interesting. Yeah, she's got a fantastic voice, makes men go crazy. But we all know that's not what's important. Then suddenly, bam! She got the whole club, just like that.
but we know exactly how it was. Szerintem nem is kap fenyegetéseket, hanem kamuzza. Since then, it operates under the name the Czar Club, right? The old click is still clicking, right? Yeah. The club was renamed and remodeled. Everyone knows she was Ibben's lover, but she's not your usual canary. She didn't get involved in Ibben's dirty dealings. Then how exactly does she fit into the picture? Check this. A few months ago, the old rat pulled out of his own businesses and gave control to Mongrel Mick and his mob. Mongrel Mick? Doesn't sound familiar. Hú, mennyi név, mennyi új helyszín, mennyi új történés, azt azért majd Damn, that little azt lesz monkey észbe came this tartani, far? igyekszem. I think that little shit took advantage of Ibben not being himself. Which has something to do with this Natasha, right? That's my guess. Thanks for the straight dope, Zip. We owe you one. Köszönöm a követést. You owe me the price Csirkefarhát. of a new coffee shop, remember? Okay. Whatever you need. Just call us. I clucking will. Na, most tartozunk ennek a Cháveznek. I'm not your pal, Marty. Baszki, muszáj megnéznem a kis jegyzeteimet, mert komolyan mondom, nyomok. Oké, hagyjunk azokkal. Párja rettegent, oké. Club, oké. Mi izgibbet. Itt van egy halom új ember, de akinek érdekes az most a Natasha, meg az ebben. Szóval ez az újdonság. Énekes sztár volt, ővé lett a hely, de nem tudunk a múltjáról sokat. Erre az új Netflixes sorozatra nagyon emlékeztet. Inventing Anna, azt hiszem az a nem tudom mi a csaj neve. De ez faszó. Kicsit tényleg így hozza a vibe-okat. Tudok oldalra menni. Aha. Ebben. Ugyan viselkedik, kivonna magát a saját üzleteiből. És nem van rá. Mondtam, hogy itt a csaj rosszalkodik valamit. Azt mondjuk gondoltam, hogy bűnöző volt, hogy főzi a legjobb kávéját. Rendőrségi informátor, igen. Ez mondjuk átjött, öregszik. Oké. Ebbennek is szállított információkat. Jaj, akkor óvatosnak kell lenni vele, akkor már régóta rendőrségi fotóz. Könnyen lehet, hogy két oldalnak is jelentett. A simlis kis rohadék. Hát de nem. Hotel, Zarra Club, oda fogunk menni. Police Department, Hub Dog, jó, ez annyira most nem érdekes. Ez Clubber negyed, kaptár, Csotméros egykor a város szerves része volt, már azonban ezzel gettő lett belőle, csak hogy olyan új világokról is beszéljünk. Ahol a város rovar populációjának mintegy 98%-a kénytelen élni, jelenleg a várost fenyegető legnagyobb veszélyt a kaptár lázongásai jelentik, akkor ezért gyűlölik őket annyira, amik már egy polgárháború szélére sodorták a városállamot. Nagyon tetszik, hogy ez is egy ilyen összetettebb világ. Ez most nem érdekel. Hús helyettesítő készítmények! Különböző húspótó készítmények tették lehetővé a valódi hús fogyasztásának visszaszorítását. Még ez itt is okos lenne, vagy hát így a bolygón, amivel csökkent a ragadozás és a családon belüli kannibalizmus az egész vadvidéken, ez kurva jó ötlet. Ezek a készítmények egyre népszerűbbek, és nem csak a ragadozók fogyasztják őket, de jó ötlet. Jenny volt, aki ezt a világot megálmodta. Állítok, egy magyar író írta a történetet, akinek különben könyve is van, azt hiszem. Verőlegény, Mick, több meglehetősen ijesztő bűnneven is ismernek kegyetlen természete miatt. Sonny és Marty korábban kerültek már összetűzésbe Mickkel, és nem sokon múlt, hogy megúszták ő épp tollakkal. Ez milyen állat lehet? Oroszlán? Statisztikák szempontjából nem állunk jól, de nem baj.
Rossz zsarú vagyok. Na jó, oké, összeszedtem az infokat, amik kellettek. Bocs, ezt muszáj volt végigolvasnom, hogy legyen valami elképzelésem. Nem kimehetünk. Mi tudunk. Hát akkor bemegyünk. Yeah, because last time you tore it Mégsem out megy and Marty, beat 40 that fokos. baboon with it. Szegény Oh, Jézus. yeah, I remember now. So that's why Zip remodeled the Jó whole place. budást. He had to. We didn't leave much of it standing. If I didn't know how nice we are, I'd almost hate ourselves. Welcome to the club, partner. És nem vetted észre, hogy lázas vagy, Marty? Vagy ez hogy? Ez így a semmiből jött ki, hogy kicsit fáradt vagyok, meg fázom, lehet, hogy lázas vagyok, vagy hogy? Ugye hála Istennek. Nem láttam még embert így örülni a láznak. Remélem, hogy semmi komoly. Igen, ez a családban kanibalizmus, az jó. Szegény. A 40 fok az erős, az arra már kell gyógyszer is. What's that smell? You know, I don't want to know. Csából. Már anya mondta, hogy kisfiam, érjünk egy lázat, mert forró a homlokod. That was one of the best days of my life. Marty mosogatott! Zip once had Marty. Ennyi? Jó. A firkák, aha. Egyre több kis apróság. Fuck the king! Vállom! Jó, de hogy meg tovább? Csak így? Ez ennyi volt. Folya! Na jó, mi legyen a következő rész? Most már mehetünk a klubba, betöltöttünk kávéval, kikérdeztük, akit ki kellett. Atlasz. Akkor Jacques Club. Holnap 3 tézé, persze, hogy örülök, nem gondoltam levérem. Miből lett volna tézé? Ja, a Jüfej 39 féllel megúszta. Midnight had passed. De azokat tudod, hogy is be kell pótolnod. We could Szegény. only crawl along Még én is Shalva örültem District's volna main annó. streets toward downtown. The city's heart beat differently. Ancient buildings were defaced by neon signs and billboards, like half-drunk lovers on a fine leather sofa. Great old houses neighbored by garish modern blocks. A place that makes the head hurt. The Tsar's huge neon sign was visible for miles. A blazing red sign advertised tonight's main attraction, the amazing Natasha. Natasha. Cops were never welcomed at places like this. I hoped we were too late for the show. We had to be inconspicuous, but it was never easy with this Bird Mountain by my side. Bird Mountain. Na jó, kíváncsi vagyok, mi lesz a klubban. Party, vagy... So this is the famous Tsar Club. More like infamous, Marty. It's not for our kind, that's for sure. And I don't mean that they don't like foul here. Well, at least we don't have to be afraid that they see you as a detective, Boss Bird. Very funny, Marty. So what are we gonna do now? We find Natasha, the broad who sent me the message, remember? But first we need to get into the club. And Marty, please, don't monkey this up. Excuse me? On behalf of the well-respected and noble primate community of Clawville? Cut the crap, Marty. Let's focus on what we're here for, okay? As you say, Boss Bird. Húja, hölgy! Ó, előbb a Louis haverunkkal dumáljunk már egyet. Ja, nem tudok. Hey, that's your old friend, right? Wait, what was his name? Lawrence? Lamar? No, Liam. Lewis. Yes, it's him. To be honest, Sonny, I always thought that guy's not all there in the head. Nobody's perfectly sane in Clawville, Marty. But if not for this old rabbit, I wouldn't be here today. I'll never forget that. Should I thank him for that? Or kill him for it. You're reading my mind, boss. Nem
Nem hiszem, hogy miért ennyire akarok mindig jobbra menni. Honestly, Ezt csak megjegyzem. I think these types of women only see faceless tuxedos, cufflinks, and wallets. Makasok körében And in egy the ilyen mirror, gólya jó nőnek they're számít. just brooches, necklaces, and earrings. Don't be so radical, Gold digger. Marty. Gólya. They're women. They live by different rules. That was kind of deep. It's not. Just bullshit. Sin City is. There's Aha, more hát ez where ilyen that noir, comes mint a from. Sin City Ooh, egyébként. teach me, master. When you're Egy old tök and külön wise műfaj. like me, you'll realize none of it is worth a Olyan damn azért is thing. beszélnek ilyen hosszan, meg így That was deep again, right? Maybe it sajátossága. was, Marty. Maybe it was. Amazing. Ez egy fullos bula. Jeez, look at that guy. That's not a guy. That's a demon. Demon. Straight from the dog-eared pages of a cheap detective novel. Yeah, I bet his name's Bill. Nah, he's definitely a Bob. $5 for Bill? Okay, I'm in. Whoa, Drága look at Verda. that. Isn't that the new... Jó, én annyira nem vagyok It az is, ember, aki Marty. A oda van az brand new autókért. 942 Silver Hawk. Nem úgy, mint Haven't ők. seen such beauty since I left Iveria. Of all that's furry, whose is it? Maybe it's Ibn Wessler's. Az biztos, hogy az I guess Ibené. he's no paper tiger. Yeah, he sounds like a fellow who drives around in one of these. Lucky bastard. De jó pofi! 10 kutyák voltak rajta. I like this. Why is that? I don't know. Because it's moving, I guess. You're a simple bird, aren't you? Yes, I am. Hogy oltják egymást. Do you remember when the Clawville Chronicle was a really high-quality newspaper? You mean when they wrote Most ezt something újra about us hirtelen daily? nem tudom bajni. Yeah. What exactly happened to them? J-s Well, they got azt is bored tudom with a us, bajni. Marty. And Nekem to az be ilyen. honest, so did I. But still, here we are working together again. Ez Funny, bizony huh? klasszikusan. Yeah, hilarious. Na, menjünk be! Menjünk be! Na nincs már kedvem megnézni a többit. Na jó, de azért megnézem. One day, neon signs will cover the whole world. I'm telling you. You read that in some kind of science fiction book? No, it's just what I think. Oh, so you have your own thoughts now. The world's really moving forward. Pluck off, Sonny. That fella's built like a brick shithouse. I don't think we'll be able to just sneak past him. Hát meg kell Wanna bet? kéretkedni. Not today, Marty. Remember, we must avoid suspicion. Kicsit erősebb testfelépítése van. No trouble. I get it. Kakaskodnak ki. It's okay, Bertha. Maybe next time. What was that? Tetted a Nothing. Bertát. Just the wind. Did you bring Big Bertha with you? Gods, no. What are you thinking? What Hova idiot rakta, would hogy bring nem a vette shotgun to észre? a club? Was that a rhetorical Nyuszi, már még nem question? tudtam. Igazad van. Gyors megkérdezem, még csak megnézni tudtam, valamiért nem tudtam feladni még a párbeszédet. Sonny, my dear friend. Hi, Lewis. This is my partner, but I'm sure you already know. You have no idea how happy I am to meet you, Mr. Marty. I'm a big admirer of your work. Pleasure's all mine, Lawrence. Én vagyok zavarba attól, hogy ő dadog. Anyways, so the legendary chicken police back together? Isn't it amazing news? Don't ruffle my feathers, Lewis. Hogy Those baseball days are nyuszi. long gone. We're just here for the entertainment. Or something like that. I see. That's a shame. See you Amúgy nekem inside? még ő is I have gyanús. A something to nyúl. do, my pal, but I'll try to make it for the main event. Okay then. Catch you later, pal. Ez egy olyan krimi, ahol az lesz a gonosz, aki a legkevésbé számítasz. Let's just knock that giant out, shall we? Hey Easy Marty, peasy. megcsikán, nem lesz itt not do harc. that, shall we? Okay. Meg kell beszélni magatokat. Let's just knock that. Ja? Let's just not do that. Hogy ez ennyi? Hogy akkor
konkrétan nem tudok ott bemenni, akkor valami más megoldás után kell néznem? Tényleg? Biztos? Mindent megnéztem már. Ja, hát akkor beszélgetek velem. Aha, igen. Csak a legfontosabb részt felejtettem el. Gentlemen, Rájöttem, igen. how can I help you on this Szűt hord, wonderful automatikusan killing? gyanús. Igen. We're expected in the VIP lounge. My apologies, but I don't remember ever seeing you gentlemen here before. May I ask? Milyen jó akcentusa van, Now stop right imádom. there, big guy. I get it. Yeah, I know exactly how this works. So what do you have to do to get in? Nothing's easier, sir. Are you on the list? The list? Yeah, I've, Még kis illedelmes egyébként. Don't tell me you forgot. I'm afraid I did, Marty. Sorry, big guy, but I'm pretty sure we're not on the list tonight. That's a shame. I'm really sorry, sirs. In that case, you can't come in. Yeah, right. Thanks. My pleasure, gentlemen. Nagyon kis illedelmes, nem is volt erőszakos meg semmi. Én tökre azt hittem, hogy itt frankon verekszenek, nem tudtok még? Look, I really don't want any trouble, but It is even more inconvenient for me, sir. Az a gyilkos, akire legkevésbé számít, azt mi van, ha te magad vagy a gyilkos? Oh my god! Give this line. I Nagyon can't let okos. just anybody in, and there are some I'm strictly forbidden to. Please, you have to understand. Listen here, you cow. Do you have any idea who Marty! we are? You ever Szépen! read the papers? Of course, I know who you are, sir. I read the news and more, and I must admit it's an honor to meet you in person, Mr. Santino Featherland and Mr. Marty Machikin. The Bell of the Pantheress is one of my favorite books. oh my Aranyos! God, not the books again. So it would be terribly inconvenient for me if I had to use force on you, gentlemen. What did you just say? Relax, Marty. This guy has chicks like you for breakfast. Thanks for the information, pal. Chill, have a nice Marty, night. chill. Thank you for understanding, gentlemen, and forgive me for my austere composition. No problem, Shakespeare. Say, big guy, you know Mr. Lewis Hayworth? But of course, Mr. Hayworth is an impeccable gentleman, and also a frequent visitor of the club. Is that so? Good to know. And? I'm afraid that is all, monsieur. Jó, és akkor egy What utolsó can you tell me kérdés. about the first lady of the place, big guy? You mean Miss Natasha Katsenko, sir? You're right on point, pal. Nothing you don't know already, sir. Just try me. Well, she owns the place. And, that's it? Well, that's, unbelievable. Pardon, monsieur, Durva, hogy a but női I'm a not hely. permitted to say anything more. Jó. Oké. Még egyszer menjek a nyuszihoz? Az... Jeez, Jaj, look. bocs. Hát tud még valamit mondani? Look, Lewis, that bouncer over there. Well, yes. Jó, He akcentus. is a Nagyon bit jó, tényleg intimidating, szerintem is. but his manners are Ennyire jó az impeccable. összes Am I karakter. right? Yes, indeed, but it seems tonight we're not on his list. Oh, I see. Oh, I get it. I get it. You'd like to go in, but he won't Kicsit let lassú a you. gondolkodása. Yeah, something like that. No, no problem at all. Come with me. I'll talk to him. Na, azt Much megnézem, hogy ő hogy obliged, beszéli vele, vagy Yeah, thanks, hogy bunny. beszéli rá az kidobót. Excuse me. Ah, jeez, what the hell's wrong with you, Marty? What? Krabunkó, Did I say something igazi wrong? tahó. Na jó. Jeez, look at Nem ezt akartam. Ezt... Sir, how'd you do? Everything's fine, Mr. Hayworth. Good. Look, this noble pair of pigeons are my friends. They're on the list, okay? Naturellement, sir. Mi? And as for you, Oh. you owe me one, gentlemen.
Nekem ez nagyon fura, hogy így meg tudta oldani, hogy bejussanak. It was my pleasure to help you, as always. Ez nagyon gyanús. Tényleg. De hallom, hogy a nyuszi bajarrépet is kérdezi, mi a héz a kapsikán? Az is jó retro. Biztos vagyok benne, hogy nekem nagyon gyanús a nyuszi. Értem, hogy régóta haverok meg minden, de... The jazz overwhelmed us. There was no band in sight, yet the music seeped from the walls like years of cigarette smoke and the smell of spilled whiskey. Behind the bar, rows of fancy bottles reflected the harmonious voices of pretty dames and the Ez már szép clinking of irodalom crystal glass. egyébként. It was the kind of place that makes you drunk, even if you've never had a sip. A dangerous place for someone like me. No matter how alien I felt, it was strangely like coming home. Welcome Szia to the Czar. Kristóf! Hello! Here we are. Annyira imádom ezeket a monológokat, nagyon sokszor meghallgatnám, aztán el is olvasnám külön, mert zseniálisan van megírva. Már ilyen normálisan megírt könyvet sem találni egyébként manapság. Mother of... I take you to the nicest places, eh, sweetheart? Oh, does it mean you're buying, honey? Don't even think about it. Oh, men these days. So, we're here to find a dame called Natasha. I have a hunch she won't be hard to find. Remélem lesz benne egy Let's ilyen mingle romantikus and vonal try to avoid egyébként. suspicion. Mondjuk összejön a Natashával, vagy ilyesmi. No, Marty, Én adnám. not like always. This time it's for real. Kedvenc rész? Ojjaj! Hoppá, milyen jó kinézetű, jó vágású kis állatkák vannak itt. Rókacsóka! A fox is a wolf who sends flowers. What? Oh, nothing. I read it somewhere. Fascinating. I didn't know you could read. Ez az olcsat. Ha ha, very funny. Oké. Termetes bak. So, where the hell is Natasha? Let's ask that stud over there with those nice gals. That guy looks way too horny for my taste. Horni. Oh man, your sense of humor is bad as ever. 360 We van, just need to oké. get used to it again. Beszélt itt fel. Oh. She has pretty long legs. I mean, pretty and long Mókos, legs hiszem, for a Lucy. squirrel, but I don't want to be prejudiced. We're not here to stare at pretty squirrels. We're here to investigate, remember? Ez milyen madár? Hey, there's Filmar. Filmár? Oh, yes. Filmar. Because that's what he calls himself, right? You know him well? We had some seriously wild cases together, yes. Mainly in Averia, way before Clawville. Another place and another life. Sounds good. Like the blurb of some cheap pulp fiction book. Yeah, it was the exact opposite. But the old bird's worth saying hi to. What? Well, well, if it isn't the great detective, Marlowe. Blow me, Sonny. You know I don't use that name. Ennek is milyen kis cuki fejében is Mr. ott az a mély Dumbass hang. alias Phil Marlowe. So says someone who tried to go undercover with the Feather Pillow Mafia Pika. as a turkey. Right, Mr. Turk Cayman? Hey, that Új was a long Károly! time ago. I was young. Imádom. And I stick to my principles and my stupidity. Phil Marlowe, and that's that. Don't rile me up, you old fart. Okay, fair enough. Sorry, I'm a little clucked tonight. I know the feeling, pal. By the way, what are you two doing here? You stick out a bit. Are you here for a good old-fashioned beating? We stick out? Man, you look terrible. Like someone who sat on an electric pole. Don't even ask. I feel exactly like that. Mondjuk a nyakkendőit jobban megköthette 5 volna. feet tall, half of that legs. Angelic voice, demonic eyes, just the usual. Na, én is ilyen 160 körüli vagyok, akkor az jó. You? Something like that. Just don't know the exact Az biztos, hogy numbers visszafogott a yet. fordítás. A dame named Családbarát. Natasha. She called us here. If I'm not mistaken, the joint is hers. Yeah, she owns the joint, amongst others.
Well, good luck, guys. That broad has a reputation. She's not the kind to toy with, if you know what I mean. Hát azt tudjuk, hogy ő nagy kutya, nagy macska. Stop clucking around, Philmar. All right, but just because of the old days. Look for me after you've talked to her. You wouldn't understand what I have to say about her before then. Don't leave unless you're thrown out, in which case, you know the drill. We don't know each other, I'll deny you in a blink. Good to see you too. Oké. We'll be back. Miután beszéltünk a Natashával, beszélünk újra ezzel a tollassal. De nem ennyi, de miért viszi tovább a jelenetet? De most miért? Na azért mondom, azt hittem tovább vittek. Ki 150 centi? Ez pici. Vagy 150-t mondtam, de amúgy 163 vagyok. Már kitó. Beszéljünk a jó fejcsapossal. Jó! 2 whiskeys, kid, and no horsing around. I've never heard that one before. Sonny, you gotta drive, you know? Yeah, you're right, Marty. Hey, Longface, give me a glass of tap water. Ja, van, hogy Amerikába piálhatnak és vezethetnek is. Coming right up. Ilyen flagma. Wasn't exactly what I meant. As I recall, you're always bragging about hiding your shotgun in your coat so well. Köszönöm a No követést, one Csaba. can see it. Footboard. Sure. Maybe I have it with me now. Ilyen meeting clean puszi neked. Well, do you see that bottle, Marty? That's a Csaba. 28-year-old Golden Eagle whiskey. Of all the furry gods, you're right. And they've just left it on the bar. Someone ordered it, got so drunk he forgot all about De it. gazdag emberek járnak, na. So we're confiscating it as evidence. Yeah, well, more like stealing Csak it. szimplán nem szolgálta ki If it's őket a ló easier for you. amúgy. Nagyon You're erős. twisted, pal. But to be honest, I've no objections. Foglaljátok le 28 éves viszkit, aztán mehet a buli. Csak kis kézjel. Look, Sonny, I know it's not my place, but Lana's Problémák father az went to that ivással. guy when his, problems had gone too far. You're treading on thin ice, Marty. Jogi nem alkoholista még. Look, fellas at the Ijeszgat. station are talking, you know? All kinds of things. Ugye magas a Moses, szó, hogy Plato, mondtad, az Bosco, and biztos. the others. Talking, eh? Egyszer nem tudom About befogadni, what? hogy gyorsan jönnek About why ezek a Blood Boil poénok. took my badge? About what an untrustworthy alcoholic wreck I am? Look, I'm sorry, it doesn't matter. Good, and let it stay that way. At least we're cracking this one together, yeah? Sure, Marty. Na, megvan a pia, meggyőztem őket, hogy nem vagyok alkoholista. Nézzük akkor a másik irányt, aztán megyünk a bakhoz. Nézd a colosokat. Ja, az ennyi. Pedig úgy beszélgettem volna ezzel a alpakkával. Mekkora poén. Ja, annyira tudtam, hogy a verőlegény így fog kinézni. Ebben, a csaja. Na jó, nézzük meg előbb a plakátokat, aztán a menőket. Csak szépen sorban. Huh. Another lupus movie. Jeez. Is there nothing today they're not trying to sell with this guy? Whoa, don't be rude, Sonny. Lupus is a timeless genius. Have you seen Predator Jack Black, City? köszönöm a God, követést. I'm still getting chicken bumps. But wait, who's that next to him? Cassandra Ruby Faye. No, never A heard of her. nyuszika. Sandra Ruby Faye. Oh, gods, even her name makes me go weak in the knees. Watch your blood pressure, pal. Don't mind me, just women and guns are my only weakness. Ugye a Berta. No shit. Sőt, miről szól a játék? Ez egy nyomozós játék. Igazából próbáljuk kitalálni, hogy van egy nő, vagy hát egy ilyen macska, mert itt nincsenek emberek, hogy őt valaki fenyegeti szóban, és próbáljuk vagy hát írásban egész pontosan, és próbáljuk kideríteni, hogy kitől kapja a fenyegetéseket, és ez a nő, a Natasha, a csaja egy ilyen gangsternek.
nagyjából ennyi. Moziplakátokat most nem fogom végignézni, hanem a verőlegényt. Na most itt vagyunk egy szórakozó helyen, és igazából nyomozunk, infókat gyűjtünk, még én sem tudok sok mindent. Of course he's not. De szép Jussi lány lennél. Köszönöm szépen, Márkitó. Tök mindegy, hogy milyen magas vagyok, minden mindegy. Úgy érzem, Márkitó, hogy neked már bárhogy tetszenék. De, ja, ezen gondolkodtam én is, hogy egyébként milyen állat lennék, hogyha ebben a játékban lennék karakter. Dobjátok be nyugodtan az ötleteket, hogyha van más. Azon kívül, hogy Jussi. Yes, it is. The great Ibn Wessler, in the flesh. So much for our incognito. You think he noticed us? Only if he's not entirely Biztos, hogy blind. észrevette őket. Great. Csibe! Csibe is lehetek, az olyan kis cuki. A Nyusziba azt tetszik, hogy van benne egy kicsit ilyen kis csajos. Csibe az cuki. Még nem beszélgetek vele, előbb megnézem a szarkát, vagy hollót, vagy nem tudom kit. Hölgy. That woman with Ibn. I think I know her Már from rég somewhere. szerettem volna. Maybe in your dreams, pal. Márkitó. Nem tudok erre mit Just act mondani. nonchalant, my friend. Tök mindig zavarba jövök. Can't be. What now? Is that Olivia? No, Marty. Olivia. Ah! Yeah, Olivia. Are you talking to me? Milyen It's padja me, van. Marty McChicken. Oh, God. Felszedted másszor az Oliviát, jól értem? Most the coppers in person. Chicken police. But yeah, Mr. Wessler, you could say so. The name's... Sunny Featherland, of course, of course. Chicken Ó, milyen police. hangja van. Your partner is, he is, Marty! McChicken, sir. I just introduced myself to your lady companion seconds ago. oh yeah. I'm so happy to see you. Hello, boys. So, to what do we owe this pleasure, gentlemen? Yeah, so, we were, just in the neighborhood, and Cut the crap, Marty. All right, Cut the we're here crap. for your sweetheart, Natasha. Oh, I see. No big deal. Just a blackmail thing. You know, horrifying threats written on the wall with blood red Marcella. paint. The usual stuff. You must be Vámonos. familiar with this kind of thing. Oh yeah, indeed. It's, nasty business. But I didn't know Natasha hired a detective because of this simple matter. But to be honest, I understand. I would have Elég taken kevés matters dolgot into my tudsz a own csajodról. hands, you see. But Ibn. I'm kind of busy. Mr. Wessler had a meeting with Attorney General Hamtaro yesterday, so he's rather tired. If you would excuse us. Dear Ügyészel. Olivia, it's okay. These gentlemen are just doing their job, right? And if I've heard correctly, Nem they're nyomom le. notoriously thorough. Ha lenyomom a párbeszéd, az véletlen van. How can I help you? We've got a few questions, if you don't mind. I'm at your service. Én azt hittem, hogy olyan kis gonosz. Ahhoz képest meg tök készséges, meg nem... Jó, nyilván az elején nem tűnnek túl fenyegetőnek, de én azt hittem, hogy ilyen... Tudjátok, ilyen vad. Ahhoz képest meg semmi. Úgyhogy kérdezzük akkor ki. Nice bunker you Szépen got here. sorban. Well, Most thank nem you, össze-vissza but it's haladok. not mine. Not anymore. But I'm sure you already know that. Listen, detective. If you want to know something, please ask straight, huh? All right, Cut the Mr. shit. Wessler, let's make this a bit more professional. I'm not as exciting as people tend to believe. I grew up in a poor family of many siblings. I'm the only one still alive, patkány családban. unfortunately. My career started with a shoe store, and now, here I am. Az I igen. wouldn't call that Kicsiből an lett average nagy. life. Shoe store Életcélom. owner to mob boss. How dare you speak to Mr. Wessler like that? Leave it, Olivia, dear. It's just provocation. I'm sorry if I offended you, Mr. Wessler. Shall we talk about something else? Igen. Everybody knows Mr. Hayworth. He's an antique piece of furniture in this city, so to speak. Only a bit worn out.
It's not my fault that he's so much in debt, detective. But the name of his family still rings quite loud in Clawville. Is that still worth anything? The name is just their name, of course. But the man behind the name is another matter, Mr. Featherland. You're a pragmatic rat. Thank you. Kérdezzünk a Natasára, mert engem most ő érdekel egyébként a legjobban. Mert annyira titokzatos. Look, detective. Mindent tudni akarok róla. Ő is gyanús egyébként. All right, Mr. Wessler. Hiába őt fenyegetik. Ennyi? Mit mondtál? Detective, if you want to know something, just ask. All right, Mr. Wessler. Ennyi? Nem mondott rá semmit? Hát akkor majd a Natasát magát fogjuk Has kikérdezni, your úgy assistant gondolom. been working for you long? Are you talking about me? Yes, I'm talking about you, man. Ő a side Let me chick. answer your question then. I've been in Mr. Wessler's employment for 6 months. Why do you ask? Oh, just routine questioning, you know. Most of them aren't good for anything. Just killing time. It sounded rude to me. Please forgive us. Mégis ellenséges. Olivia's a real firecracker. Fantasztikus. Just try to act normal as much as you can. Yep, Gee. that's him. Don't be shy, detective. Wessler is a tricky guy. Kihallgatás jön, azt szeressük. Unfortunately, I don't know enough about him, Ajajaj. so I have to be cunning. I can't just pin him against a wall. Yet. Ravasznak kell lenni, még egyszer. Ravaszt, sajnos túl sok mindent nem tudok róla, de nekem is ravasznak kell lennem falhoz, hiszen nem állítatom, legalábbis azonnal. Trükkösnek kell lenni. Jó. Na most remélem jó lesz a kikérdezésben. Kicsit izgulok. Így mondjuk nem nehéz elasztani, mert most csak egy kérdés van. How did you feel when you heard about the blackmail? Honestly, I found it ridiculous. And now? Now I'm kinda interested. But I wouldn't call it blackmail yet. They're just empty threats. There were no demands. Good point. Thank you. Are we done? No, Oh, no. not quite. I'm sorry to hear that. Nagyon elfogadható, hogy miért nem, mivel foglalatoskodik mostanság, miért nem értesítették a rendőrséget. Jaj, melyik a kevésbé rámenő, és melyik az, ami ravasznak tűnik? Inkább csak megkérdezem, hogy miért nem szóltak a rendőrnek. Mert ha rákérdezek, hogy ő mit csinál, az túl egyenes lenne, de hogyha arra kérdeznék rá, hogy miért nem szóltak a rendőröknek, hallgass a nyomozó ösztöneidre. Oké, nem vagyok egy nagy nyomozós, de jó, próbálkozunk. Szóval én megkérdezném egyébként először, mert én úgy teszek, mintha nem tudnék róla semmit. És hát én azt sem tudom igazából nagyon, hogy... Nyomj egyet a zsá, oké, Peter Hans. Why didn't you just call the police? Huh? Why? What would have been the use of that? A few messages aren't enough for a case. You should know that. Harassment makes for a case. So do threats. Who were you trying to convince, Sonny? Huh? They would have laughed in my face. Anyway, you know, the police station. Once I set foot in there, I'm not coming out again. Your lawyers are too good for that, Ibn. Yeah, I guess you're right, chicken. Egyértelműen a második kérdésre megyünk, az első az nagyon direkt, meg kedvesek Why would leszünk anyone vele. have reason to blackmail your girlfriend? I don't know, maybe because she's my girlfriend? Hát You igen, think that's enough? It's persze, plenty hogy elég. enough. Good point. Oh, are you finally getting to a point? Or do you really want to dig around in my private life? Because, people who do that end up in the alley. If you catch my drift. Ajjaj, Very kicsit much durvul so, ő is. Mr. Wessler. Wessler is tougher than I thought, and he's secretive. It's time to gently beat around the bush. Kerülővel. Were there any similar incidents in Natasha's past?
Szerintem ez most jó választás volt. Threats, blackmail, enemies or insane fans. Psychopath pianists, perhaps. I don't know about enemies, but she's a celebrity. A star shining bright in Clover's night sky. Do you understand? She gets endless fan mail. It could be anybody. Könnyen veszi szerintem a kis patkány. Natasha doesn't feel that way. I've noticed. Nem vagyok olyan bénák. Do you think one of her fans is the culprit? Fiókasító 69. It's quite common. Hello. It's a typical motive, indeed. Any ideas who it could be? Yeah. Attorney General Hamtaro is obsessed with Natasha. Oh. But he's more like the kiss on the hand, flowers bowing type. Throwing bricks through the window is not his style. I can't think of anybody else. Mindenki Natashát akarja. I can think of everybody else. És már nagyon kíváncsi vagyok rá. I get it. Na, szerintem jók vagyunk. Hoppá! Have there been similar threats in the past? Szépen. To the point, yeah? Yeah, I get it. But sadly, this is a dead end, my friend. No threats like PS-en játszom, igen. Whether you believe it or not. Well, it really Szerintem seems PC-n is like a lehet dead end, különben. so I'll just back up and try Szifej from tudja a different megmondani. angle. You do that. Az első nem fogom behívni. Inkább a második The mob kamegyet. boss and the pussycat, eh? How did you Pussycat? even meet? Huh? Are you trying to piss me off, Corpora? So I Lehet, hogy ez most nem accidentally volt jó let some döntés, big de secret nófora. slip out? Huh? A simple answer 14 would új work. tagunk Discordon, hát nagyon örülök. You know, Natasha, she's both connoisseur and muse. So, how was it? When was it exactly? You don't remember? That's strange. Hát, csak nem akarja elmondani. Millions, of course. It was like another lifetime. It happened right here. Only this place was called the Millions back then. She was a dancer. Behind the scenes, I arranged opportunities for her on the big stage. Yeah, maybe she still doesn't know it was me. Then one day, I invited her for a drink with a promise that if she was willing to meet me, I'd buy the place for her. I guess Ez she kemény. was willing. The next day, she had Bevásárolta magát a csávó. Well, that is romantic. Yeah, there are many kinds of romance, Birdman. Ez a drága And romantikus. it's expensive. You get what you can afford. Hát ez nem tűnik igazán ilyen nagyon true love-nak. Do you live in the same house as Natasha? Oh, you're really something. Natasha's a free woman, but mostly, yeah, at my place in Gold Town. But she has her own kind of a weekend house. How often does she use the weekend house? Yeah, every other weekend, roughly. I see. That's very No, ez nem important egy igazi information. kapcsolat. Yeah, if you say so. Nagyon jók vagyunk. So Natasha feels like she's in grave danger, yet she's still going out alone. Yeah, I know what you're getting at. But I'm 100% sure of her loyalty. She's gone out very rarely since this started, and mostly in my company. Yeah, you know, I'm not sure if you do, but in our social circles... Szerintem eddig ügyes vagyok. Sugárdadi, az bizony. Ezt a szót kerestem, úgy köszi piszok. You got me there. Yeah, you're right. Natasha is crazy about the roulette wheel. Always putting it all on the red, right? Yeah, you're a real rotten bastard, Sonny. Although, yeah, always on the red. Yeah, right. So, can we meet your lady? Yeah. I don't see why not. But first, please, listen to her sing. She's Na, ez lesz a kedvenc rész, egy üfej. 4 csillag. Ez az. Fókuszpontoság 60, mondjuk annyira nem jó. Így kezd csinálni, nem tökéletes, de még mindig benned van, ami kell ehhez a melóhoz. Yeah! Azért a végigakass még tud egy-két trükköt, igaz-e?
Fontos nyom, ebben mindent megtett, hogy kerülje a témát, amikor a fenyegetésre kerültek szóba. Biztos, hogy többet tud, mint amit hajlandó volt elmondani. Az fix. Thank you for your time. Na We'll jól be van. seeing you. I have no doubt about that, unfortunately. Hey, we should grab a coffee or something, Olivia. Ezek közt volt valami. For old time's sake? Pleasure to meet you, gentlemen. Goodbye. Hogy ignorálta. Please, take a seat. The Én is show's gonna ezt start szoktam. soon. Na, a show. Most lett szerelmes belé! Hogy nézi, jaj. Bourbon moon hangs in the sky. My man has left with a golden smile. This is so funny. You can kill me, honey. I'm already dead inside. My body is an empty bottle. Come on, baby, just give us Sonny. Mi Sonny. van, cuki? say. Majdnem kiájult az énektől. Nagyon aranyos. Ő ez a zene. Gyönyörű. And it's dead. De úristen, de szép. Írtak egy ilyen számot ebbe a játékba. Ez nagyon gyönyörű volt, That was imádtam. unique. Oh, that is cute. Nobody has ever given me such Az orosz a akcentus. unique compliment before. Forgive me, Volt my értem. name Nem is tényleg, ez egy Santino mester Featherland. munka, I thought masterpiece. so. You look more or less like I imagined. More or less. Sometimes less is more, Mr. Featherland. You were amazing, dear, as always. Could you be my little furball and fetch me a cocktail? Hogy becsicskította. Eben will be back soon. We'll have a few minutes to talk. Then he'll end the conversation and throw you both out. With all due respect, ma'am, we're not that easy to get rid of. Doesn't matter who's trying, believe me. Doesn't matter, he'll do it. That's why I'm telling you. I don't want Ó, to see Tali a you. szofán van. My room's upstairs. Meet me there in 20 minutes. Come alone, Sonny. You'd be too conspicuous otherwise. Csak a szanat hívta fel magához. I understand. You know, they call him Target Marty at the station. I don't have time, Mr. Hú, ez jó Featherland. jelenet Sure lesz. thing, Natasha. I'll come to your room. 3 knocks, a short pause, then another 3. I'll be waiting. Go, before he comes back. Imádom. I knew she was trouble the first time I saw her. She wore danger like a perfume. It was simply part of her being, and it attracted me, like light attracts the moth people. I wanted to be the microphone as she whispers her melodies, or the pillow she rests her feet on while reading some cheap romance. I wanted to be her nightdress, barely touching, barely covering her marble skin. But I was a cop, and a lifetime wouldn't be enough to rid myself of what a woman like her hides under her makeup. Keep your distance, Sonny. Just keep your distance. Na, kíváncsi vagyok, hogy vissza tudja magát fogni. Favid Geeks, jaj, nagyon szerettem volna szeretni ezt a játékot, de antropomorfizált állatoktól kiráz a hideg. Én nem is tudtam, lehet, hogy ez egy létező ilyen... mi az? Egy létező ilyen... nem félelem, mit keresek? Nem jut eszembe a szó. Vannak emberek, akiknek ez nem tetszik.
Fóbia, köszönöm ezt. Igen, tehát ez egy biztos egy fóbia, nem? Van olyan, aki ezeket a lyukacsos dolgokat nem szereti. Engem amúgy nem zavar. Szerintem tök poén. Na. Csak filmem van a Csajszival, kicsit félek ettől a jelenettől. Ja, előbb nézzünk szét. Figyeld már. Ez vajon ő? Gee, that is a unique picture and kind of daring. Pont ezt teszi I kiemelkedővé, admit I've szerintem never is seen anything egyébként. quite like it before. Yes, I admit it's a little daring. I keep it. It evokes good memories. A precious old friend of mine. A most wonderful artist. He's got an eye, that's for sure, considering his model. Ne legyél túlnyomolós, Sonny. Some kind of compliment? I don't know. I don't compliment often. Not on purpose, anyway. Oh, you're funny. Az ilyen nőkkel vigyázni kell. You got a beautiful place here, Natasha. A peaceful little island Egyéb on the ocean of referenciánál csak madness. azt is sajnáltam, hogy with macsafogó very noir classy vibe viszont nagyon furniture. adta. Ibn likes me surrounded by elegant things, you know. A noiros You're an ötlet elegant rohadt thing jó. yourself, A ilyen játékot sweetheart. még nem láttam egyébként. Oh, that's charming. Thank you, detective. I bet you spend a lot of your time staring into the mirror. Do you even recognize yourself? Maybe you were Én is trying sokat to nézek a be tükörbe, rude, de még but, felismerem you know, magam. That's a very good question. I was just trying to be rude. Oh, really? Well, then I'm sorry. Nem tudod csak úgy beoltani a csajszét. I can't leave until I've talked with Natasha. Jaj, nem megyünk el, hopszika. Jó, térjünk rá a lényegre! Várjatok. Oké. This woman's aware of her charm, and she knows how to use it. A rare and dangerous combination. Tuti. Látok, milyen tovább viszem. How do you like your bourbon, Mr. Featherland? In a glass. But thanks, I had a couple before I came. I feel like this may be a long night. I Yeah, hope it még doesn't egyet. bother you if I have one myself. I get offended if women don't drink in my company. You are a funny guy. So I've been told. Anyway, lovely room. Yes. Look, Mr. Featherland. It's sunny. Saves us a lot of time. Jelentítem a British Blue. Okay, Hát son. nagyon szépek. So, why am I here? You know, men tend to babble in my presence. It must be exhausting. It is. But you're not the type to beat around the bush. Is it too banal if I tell you it's an occupational hazard? Terribly. So can I start the unpleasant questions? I've asked you here so you can do what you do best. Really? I thought you asked because you wanted me to investigate for you. But if you'd rather be drinking... You do have a sense of humor. Óvatosan. How reassuring. Only if I'm a bit hungover. That's usually quite common. Akkor alkoholista vagy Please nem? drop the act about being the alcoholic, heartbroken ex-cop, Sonny. It would undoubtedly suit you, but I've seen you scanning my room. From the second you set foot in here, you started working. Hello, and motherfucker. everything I say gets sorted in Ó, your köszönöm, brain. Family Geeks, Am I köszönöm. right? That's a bit of an exaggeration, but yeah, it's something like that. Mondanám, hogy passzolt ide, de nem. Come at me. Come at me. Well, that's Ojjaj, something I ojjaj, don't hear ojjaj. often. With pleasure. Akkor tényleg menj rá. Kérdezzük ki. Natasha is a confident woman. I can exploit that. But I must be careful. Every part of her oozes danger. Natasha magabiztos, óvatosan. Oké.
Annyi egy magabiztos, ez nekem nem biztos, hogy segíteni fog, de mindegy. Jönk el egy irányba, aztán majd meglátjuk. That was a remarkable performance. I'm glad you enjoyed it. Kicsit Do you benyalunk nála, és perform aztán here majd frequently? meglátjuk. You're Te also vagy, azt the hittem, owner, milyen if I'm lesz not az. mistaken. Sadly, baj. I don't have the time, but the stage still calls my name, and I perform just a few times a year, and always with a new song. So that was all the excitement. I have many admirers, if that's what you mean. Yes. Tisztában van magával. Elegáns az a hely, és elegáns a szobája, és az a kép a falon. Semmi különbség, de... az első... The place is very elegant, and so's your room. Why, thank you. I kind of feel like I'm in a museum. Well, that depends on the kind of Köszönöm a music. követést, Fabidgi. The kind with Puszi, nice puszi. things. Oh, Suspiciously nice things, just like you. Na, do you csak jól think kérdeztem. I'm suspicious? We'll see about that. Try me. Igen, nekem is ez jutott eszembe, hogy neki zöld a szem, és amúgy más szín nagyon nem volt, még volt piros. Szóval igen. Ez biztos nem véletlen, hogy ilyen zöld a szeme. Oda így az egyik csodája átfenyegetés a hátterében. Én erre kérdeznék rá, mint a csávójára. Do you think one of your admirers might be behind the threat? Those who admire me usually idolize me. No, I don't think it's one of them. You know, the soul of an animal is extremely complicated. Sometimes all it takes is a bad look or some small rejection to turn admiration into hate. That's a stillborn theory. No one Csak ennyi hates volt. me if they once loved Köszönöm, me, hogy kiváltott Mr. egy Detective. fej. Ah, I see. Köszönöm a követést. Sanyító. Nagyon jól állok. Ki az első biztos nem? Miért Debra? Kedves nem, miért meg amit el? Legyen az utolsó. Kérdezünk rá konkrétabban a fenyegetésekre. Do you have any material evidence concerning the threats? You may think I'm irresponsible, but I didn't keep any of it. I simply couldn't bear to look at them. Didn't you think maybe the police would need it? I didn't think I needed the police. Moreover, do you think the girlfriend of Ibn Wessler could ever turn to the cops? Igen, egyébként az egész azért I see. fura, hogy egyáltalán elment a So, what rendőrökhöz. about me? How do I come into the picture? It sounds ridiculous, but you're my last hope. That does sound Ajaj. ridiculous, but I accept my ego and old habits. Ó, az az a kétcsillagosod. Nekem most már innen látszik, hogy jobb lesz. Something like that. A leopard can't change its spots. Deep behind the diamond skin lies the truth. It doesn't matter how hard Natasha's trying to hide Riad. it. She's scared. Now I must concentrate to Okay. finally find out what I want to know. Jó, hogy ez elég What was in egyértelmű. those threats exactly? The message itself is not a threat. It's just a word. But a word again and again is threatening. Jobban értek a nőkhöz, mert a nő vagyok. You really don't have Nem any rendőrségre idea ment, hanem which detektív word could be szexfeleséget, used úgy. for a woman Hát like amúgy, ja. me? I guess I do. Igaz. Yes, I think I know what it could be. Whore. Cat got your tongue? Am I right? You heard it. I said what you were thinking. And Aw. yes, that was in the message. That was printed on the paper and painted on my wall in giant red letters. Well, thank you for your honesty. Vagy irigy volt rá, vagy nem kaphatta meg. Mindjárt kitalálom. No one's ever seen the culprit? Not even a shadow? That's one of the most curious things.
Eben has men everywhere, literally, my shadows, ghosts in every alley. But valaki innen bentről volt akkor. One of them could be the culprit. Eben pays his animals well, and he's the most dangerous man in the city. A combination that nullifies your theory, I believe? Maybe, ma'am. Love is capable of insane miracles and miraculous insanity. What poetry. Did you ever think about writing a book? Never. I'm afraid I'd learn too much about myself. Maybe that's the point. I would read about you. Not like the chicken police pulp fiction. Furry hell. Do you read that trash? Mindenki tudja. Like everyone else in the city. Mint rólam az okosabb vagy, mint egy ötödikest. I think it's flattering, even as badly written tales of heroes in the gutter. You enjoy it? Oh, just a little, Sonny. Just a little. So it's not a fan. Nagyon jól állok. Ez rohadt jól fog sikerülni. What do you suspect? Aren't you supposed to know that? Usually, yes. But I've got nothing to go on. And you don't have a hunch. Maybe I do. But first, I want to know if you'll even accept my case. I'm here, aren't I? That's true, but I must know if I can trust you. The proof of the pudding is in the eating. I wish it was that simple. Natasha is a mysterious woman, but I must gouge out at least one of her secrets. Enough games. It's time to know why I'm here. Ez nem 5 csillagos lesz. Akkor csak 4, de majdnem. Let's stop beating about the bush. How do you know Molly? I'm prepared for that question, but it's still not easy. You knew very well that if you threw in the name of my wife, Molly. I'd come to you no matter how vague and suspicious the case was. I just want to know if you're simply a manipulator or you're really that desperate. I really know her. I'm not lying. Oh, really? How? Were you a nurse too? Forgive me, but I don't think so. Don't be rude. Molly I'm az so exe. cynical, Sonny. I'm sorry, but that's me Sonny when feline claws are at my throat. Molly is an old and good friend of mine. She has nothing to do with this, but I knew that if I didn't mention it to you, you wouldn't have come. Yeah, Natasha, you're right there. I knew you were a decent fowl, that you would help me. That's what you're famous for. Don't go there. Flattery doesn't work. Look, forgive me. I shouldn't have brought your wife into this. You're right, you shouldn't have. But to be honest, I don't think she's my wife anymore. On paper she is, but I haven't seen her in years. I'm sorry. Hivatalos válás nem történt. Really? I did. I knew. I checked you out before I sent Deborah. Luck me. This case is getting more and more intriguing. Legyen inkább az első, az What kedvesebb. exactly do you want from me? You are really as good as they say you are. And I'm not selling lucky dips, Sonny. Find them, whoever they are, and... Whatever it takes? Not exactly, but something like that. You know, if I didn't see the speck of fear behind the confidence shining in your eyes, I wouldn't take the case. I'm not afraid. You're terrified, Natasha. Don't be ashamed. You must solve this. As soon as you can. Money's not an issue. Jó sokat kérje. 5-ös. 60%-os fókusz. Nem baj, 4 csillag. A fontos nyom, a fenyegető üzenet, vagy pontosabban fenyegető szó, amit Natasának küldtek, gyomorba vágóan egyszerű kurva. Rövid, de annál sokat mondok. Hát, amúgy annyira nem para. Elég sok dolgot tudtunk meg, úgyhogy annak nagyon-nagyon örülök. Viszont nekem ez a Natasha nagyon gyanús, de azért remélem, hogy összejönnek, az mondjuk nagyon király lenne. De ennyi, nem ad olyan sok infót a játék, inkább csak ilyen kis pici dolgokat csepegtet, de abszolút rám hagyja, hogy kitaláljam, szóval ez nagyon-nagyon érdekes.
Na, de lassan elköszönök tőletek. Emészgetnem kell a játékot. Szerintem most úgy fogom elkezdeni jövő kedden, hogy belépek, megnézem a nyomokat, meg minden, aztán szépen kielemzem, hogy hol tartok, meg vizu van. Mert rengeteg információs új karakter van, úgyhogy még összefoglalni se tudom egy mondatba sem, hogy most mi az Isten van, mert nem tudom. Hogy ez hol fog kifutni, az is jó kérdés. A Chicken Police-t akkor jövő héten kedden folytatjuk, meg csütörtökön, és vasárnap meg Sims. Úgyhogy jók legyetek, Csirkefarhát neked kitartást, Máté neked jobbulást, és mindenkinek jó éjszakát, aludjatok jól, legyetek jók. Puszi nektek, sziasztok!